Rekodi irandikagwo ya kiria mundu atunywo. Mbeca iria maratwetia na iria matwandekeire ni mbeca tutahotaga gwikinyeria na rikio tutarihite ona tukiendaga tutingiona. Koguo riu ni turahoya kanjo bado ithie na mbere na gututhikiriria na etie gutuhurira mawira na etie gutukuira indo. Riu ni tungihoya ona indo iria makuire umuthi matucokerie tondu biashara citu riu ni kugwithia maragwithia. Kurumirira giko giki ahuri biashara yani marutite mukana wa kuoya watho moko-ini mao agikorwo thirikari ya kaunti ndigucenjia mwikire wayo wa maundu hari gwitia magoti maria ahuri biashara matarihite. Maga gutuigua ithuĩ nĩ tũkũhũranĩra biashara citu na nĩ tũkũgitĩra biashara citu tondu gũtirĩ handũ hangĩ ithuĩ tuonaga kĩndũ gĩa kũrĩa. Ũguo ithuĩ nĩ tũrĩrũaga na andũ a biashara na andũ a kanjũ moka gũtwĩtia magoti tukĩgitĩra mawĩra maitũ nginya makaigua makaya maitũ matũthikĩrĩrie. Riu ni moritie gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi igirire ndeto ĩno maundu matanathuka makiria. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Arutani ngiri magana matatu rĩa 14 na 117 nĩo maraikirie ihoya rĩa kwandĩkwo wĩra harĩ mĩeke 46,000 iria ĩrĩga kwanĩrĩrwo nĩ kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC. Na kũringana na TSC, rũhonge rwa gĩthomo no rũgũthiĩ na mbere kũgũmĩrwo nĩ ũnyihu wa arutani kumana na ũnyihu wa bajeti ya kũiyũria ithenya inene rĩa ũnyihu wa arutani. And they consolidate all this, they take to the county director who brings to the one. Nothing is flawless, of course, and I don't want to be defensive here. But sometimes the teachers who also come to complain to you, you should ask them, have they given everything? Because they go to the MP, but when, for example, a few cases I have received directly from some of you, when you go to the files, we have written to the chief, we have tried to write to everyone, and they have not brought this. One of the problems that we have in pension, especially in our desks, is the death gratuity. It's not even the normal pension per se of retirement. It is the death gratuity. Because this one, there are so many problems even within the families. And I'm telling you, we go beyond anything. We even involve the chief who tells you this family is still fighting. There's nothing I can do. So like for death gratuity, I can tell you we have them at the TSC. But the majority of the unpaid files are in the treasury. And only the director of pensions can answer why they are there. We have had the members. We shall make our contracts for our officers more stringent, so that some of these things can also be captured, because it's also good feedback. Thank you, Chair. And in terms of the principals who are retired, Chair, yes, we have met them. We don't have their files on our desks. Thank you. Because we met them. Thank you. Progress of this teacher who wants to rise. Wa mai bũrũri-inĩ nĩ ũkuongerereka na gĩcunjĩ kĩa 47 harĩ igana gũkinyĩria mwaka wa 2030 nĩ wagi wa mĩbango mĩkinyanĩru wakini wa tabarĩra cia maĩ oro ũndũ ũmwe na ũkunderu wa kĩgĩna sekta-inĩ ya maĩ kũringana na minista wa maĩ Eric Muga akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria mũtaratara wa mĩaka 4 wa rũhonge rwa ũgethi wa maĩ. Muga augĩte rũhonge rũrũ rũrabatara mũigana wa ciringi birioni 60 nĩguo kũnyotora gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa Akenya gũkinyĩria mwaka wa 2027. It is an ambitious plan, and the agency has been tasked with the mandate of providing and storing water for use during drought, especially for farming, irrigation. For far too long, the country has relied on rain-fed agriculture, and due to unpredictability of the rainfall, this has been a challenge, and therefore it is the right time that the agency took their mandate, and we built
for future. Here I'm talking about key infrastructure projects, big dams, such as the ongoing Soinkoru, the ongoing Sioi Murunyi, the ongoing Uma Dam, Thwake Dam, Mwache, to name but a few. These infrastructure are key for water storage. Water storage is the only way this country can stop relying on rainfall to be productive. As a government, we have the mandate to ensure that Kenyans have food security. And food security can only be attained if we invest in water harvesting so that we rely on that water during dry periods for agriculture. Water storage is also good because now we are controlling the flow of water, alleviating the effects of flooding in Lower Tana, in rivers such as Nzoia, in Sabaki. And all this will require our collaborative effort. The long game is for us to have proper infrastructure, increase our water storage capacity. Right now, our water storage capacity per capita is around 5 or 7 meter cubic per capita. That is not adequate. Countries, better developed countries, have storages of 2,000, 3,000 per capita. And therefore, as a country, we have really lagged behind. And that's why this strategic plan is a gear towards actualization of this. And then our problems of, our annual problems of drought, rainfall, as we also mitigate climate change, will come. Tukimulika riboti ĩngĩ, Minista wa wenji wa mahiga magũrũ na ũtonga wa maĩ-inĩ Hassan Joho nĩendekithĩtie gũthondekwo watho wa kũrehe mogarũrũku wenji-inĩ wa mahiga magũrũ na gũkuruhanio kwa mawoni ma anyiti itemi othe nĩguo gũkũria sekta ĩno ĩrĩa ĩhobanĩirio nĩ cartels. Akĩaria mwena wa gĩcũa-inĩ hĩndĩ ya kĩgomano gĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ wenji wa mahiga magũrũ marĩa matũrigicĩirie na mĩtitũ, Joho oho nĩaugĩte sekta ĩno ya wenji wa mahiga magũrũ nĩ ĩrabatara kũgitĩrwo na maũndũ mothe megiĩ sekta ĩno magathĩkwo mũtambo-inĩ wa kĩrĩu oro ũndũ ũmwe na gũthondekwo kwa laboratory nyingĩ cia ũthuthuria, ũndũ ũrĩa ũngĩkinyanĩre tu kũngĩthondekwo watho mũrũmu. As a country, we've been losing so much because mtu anabeba kama mchanga, anaenda kupima nje huko, ana process nje. And therefore the royalty we collected was on copper ore, which possibly may have been valued at around $500 or $600 a ton, which is a great loss. So there are things we must do. Number one, we must understand our own mineral. Tukikupatia leseni ya kumine na ya kuexport, then we must also know what you are exporting. Na kando ya kuwa tumejua, then the other question is, are you paying mali ambayo inastahili kwa Wakenya? I wanted to digitize Madini House. Bajeti yangu ambaye tuko nayo kwa wizara ni shilingi milioni 100. Na to build a digital infrastructure is not a cheap exercise. But if we are able to do it, then there will be real results in terms of fedha na rasilimali ambayo tarudi kwa mwananchi. And therefore, who are my partners in this conversation? The committee. So that's why we're here to encourage that we have a larger conversation of what at least what needs to be put in place for mining really to work. Zaidi na yale ambayo imekuwa ikifanyika, ameomba serikali muongezee the police unit ya kuangalia enforcement ya mambo ya madini na illegal mining. Na ametuhakikishia kwamba saa hizi kuna foreigners wengi wamekuja hapa na wameshikwa tayari. Tutaita wahusika wa mambo ya usalama ndio waweze kumaliza the illegal mining, kwa sababu hawa watu wanatubebea mali nyingi sana kutoka nchi yetu. Wanatunyima mambo ya kazi, wanatunyima uchumi. Na arĩmi a nyanya kaunti-inĩ ya Naikuru no gĩkeno kumana na magetha maumanĩte na teknolojĩ njerũ ya ũciarithania wa nyanya, teknolojĩ ĩrĩa yumĩte bũrũri-inĩ wa China. Nyanya ici irĩ na ũhoti wa gwĩtiria mĩrimũ na mbaa, ũguo mũrĩmi akanyihirio ngarama ya gũciramata. Experiencing a decline in tomatoes production in Nakuru County, farmers now have a reason to put smiles on their faces with the introduction
Njoge muhera nĩ kĩhĩngĩca riboti ĩyo nĩtũgũkorwo tũgĩkũrehera riboti ĩyo tũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ. Reke tũmũrĩke riboti ĩngĩ. Andũ arĩa marĩ na mawathe gũkũ bũrũri-inĩ nĩmorĩtie thirikari gũtabania ũtari wao werũ, makiuga namba yao ndĩũĩkaine wega, maugĩte gũkorwo matekũmenyekana nĩaigana nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩmaima ihoto ciao, hamwe nacio kũheo kĩgĩna kĩiganu nĩ thirikari, mĩeke ya mawĩra o ũndũ ũmwe na motungata mangĩ. Mwandĩki witũ Matthew Ndung'u ena riboti ĩno. Kũringana na ndari cia ũtari wa andũ cia mwaka wa 2019, gĩcunjĩ kĩa 2.2 harĩ igana kĩa Akenya nĩo makoragwo na mawathe matiganĩte, na ĩrĩa nĩ nini gũkĩra ndari cia hau kabere cia mwaka wa 2009. Ĩndĩ kũringana na andũ arĩa marĩ na mawathe bũrũri-inĩ, namba yao ĩrĩ igũrũ makĩria, na ihinda nĩ ikinyu matarwo werũ nĩguo mamenyeke nĩ igana. Matirĩ mamenya andũ arĩa mena wathe nĩ andũ igana. Tondũ hingo ciothe makĩoya census tũkoragwo na different figures, na icio different figures citikoragwo ci ciama, na no twende mamenye biũ andũ arĩa mena wathe nĩ andũ igana. Tondũ kwamenyekana andũ arĩa mena wathe nĩguo tũkũhota gwĩkĩrwo mĩbango-inĩ ya thirikari na tũhote kũundumio ũrĩa andũ arĩa angĩ maraundumio. Makĩaria hĩndĩ igongona rĩa gũkũngũĩra andũ arĩa marĩ na mawathe mwena wa Thĩka, athuri na atumia maugĩte wagi wa ndari cia kwĩhokeka ciĩgiĩ namba yao bũrũri-inĩ ikoretwo igĩtũma maimwo ihoto ciao, hamwe nacio kũgaĩrwo keki nini ya bũrũri, kũimwo mĩeke ya mawĩra hamwe na motungata mangĩ. Na ithu tũkoragwo tũhana ta a forgotten constituency. Andũ arĩa matoĩkaine mariganĩire na mĩbango ya bangwo rĩ, maũndũ ma disabled rĩ matinagwo disabled wenyewe manage. Maugĩte magaga gũtarwo na njĩra nginyanĩru kumana na wagi wa ithimi cia gũtarĩria mawathe matiganĩte, o ũndũ ũmwe na njĩra itarĩ nginyanĩru cia gũtabania ũtari wao. Nĩ gũthondeketwo mĩtaratara mĩingĩ ta policies nyingĩ, regulation. Thĩna ũrĩa mũnene wĩho nĩ implementation, na implementation gwĩciria thĩna ũcio ũkagĩra thĩinĩ wa data, tondũ thĩinĩ wa census ĩrĩa yekirwo 2019 namba ya andũ a mawathe nĩ yaikũrũkire. Koguo nĩ kuga mũndũ arona andũ a mawathe nĩ anini. Koguo rĩu no gĩthiĩ ku advocate, na ithuĩ enyewe tũtirĩ na data ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ũndũ wa gũsupport maũndũ macio ma disability. Gũkĩrĩ ũguo mahoete thirikari gũtabania ũtari wao werũ nĩguo makoragwo magĩkuruhanio mĩhang'o-inĩ ya thirikari, ndariria oho maugĩte nĩ ikũhotithia thirikari na honge cia andũ kĩũmbe gũka na mĩbango mĩega ya kũmakuruhania. O ta ũrĩa marakoretwo makĩenda gwĩbanga ũndũ wĩgiĩ gũtara andũ arĩa mena mawathe, matarwo na mahote gũtuĩka mũtaratara ũrĩa ũkũhũthĩka ũkorwo wĩ mũtaratara ũkũhota gũtara andũ othe, gũtarĩ andũ mekweherio. Oho nĩ mokĩrĩirie ateti bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa gwakĩrĩria ũrugarĩ wa kĩũteti, makiuga kwehanio matũngagia ruo makĩria, na ihinda nĩ ikinyu atongoria bũrũri maunanĩre njũng'wa nĩguo kũgĩe na thayũ, ũrĩa kũmahotithia kũhũra biacara, makiuga o ti ahoi mangĩheo mweke wa gũtungata. Tũtimenyekaga tondũ ona niĩ ndĩkĩrĩ ũmwe, ona ndiũĩkaine na ndirĩ kĩndũ ndeithagio nĩ thirikari, ndiheagwo mbeca icio iheanagwo, na korona ũngĩheo rĩ ona ndawa githe ndigũkĩhota gũkĩgũra. Kuma taũni-inĩ ya Thĩka, kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u. Na rĩrĩ arutwo marĩkĩtie kũhinga mathukuru kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ, aciari nĩ mahinyĩrĩirio gwĩbanga tene nĩ ũndũ wa mwaka ũkĩte na njĩra ya kũgũra uniform na mabuku marĩa megũkorwo magĩbatarania mbere ya mahũthĩrĩte mbeca mweri-inĩ wa Dithemba. Nĩ ritana rĩikĩtio nĩ aciari na endia a nguo a Weaverbird mwena wa Kĩrũgũya, makiuga kaingĩ aciari matengeraga rĩrĩa thukuru cia kuhĩrĩria kũhingũrwo rĩrĩa mbeca ithirĩte. Wainaina wa Kĩarie na riboti ĩno makĩria. Marĩkĩtie kũhinga mathukuru tamu ya gatatũ ya mwaka ũyũ na mainũke mĩciĩ-inĩ ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩrĩ ũkĩte, amwe aciari nĩ mambĩrĩirie kũingĩra matuka-inĩ kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa mwaka ũkĩte. Duka-inĩ ya wendia wa nguo cia uniform ya Weaverbird mwena wa Kĩrũgũya, amwe aciari mekinyĩtie kwambĩrĩria kwĩbanga. Penina Njoki ũrĩa nĩ mũciari agĩtũtaria thĩna ũrĩa ũkoragwo ho hĩndĩ ĩrĩa marateng'era thukuru cia kuhĩrĩria kũhingũrwo.
Mutikathie kuria mbeca na thiguku mutokite kugura uniform. Ukai mugure uniform muige mucie nigetha andu aria onthe ciana itigacererwo ni cukuru mwambite kuthie kuria thiguku. Tiganai na thiguku mwamikora vau. Hindi ya rutha ruru na ruriani rwa thiguku aciari aingi maya gukahuthira mbeca nyingi na uguo magi hoti wa kugura indo cia arutwo gucoka mathukuru riu ritana rigiikio makoro magibanga kabere. Tondu andu ingi matengeraga ria gwatuka ni wega mwimenyerere thiguku iroka o ibinda ritigetie matuko manini rikinye na thiguku ona yoka andu ingi ni mekuria thiguku ange mariaga nyama ange magathinjira mburi na nguku na ki matekuririkana January ibakubigu. Martin Nyagoria ni mwendia wa uniform cia arutwo akiuga aciari mangitikira kwibangaga tene ona muthenya wa muthia gutigakorwo na mwatikano matuka-ini na ni megukorwo mebangite wega. Tukumuria na gitio ciana ni iravingire cukuru na mbere ya macoka cukuru January aciari ni mugukorwa ringi no vingicikite ni gukorwa na mambura mathi gukwava na baria ukaremwe ni kugura uniform koguo tungikuria ugure uniform tene wiigire niguo cukuru ikirugura January ndugakorwe na thina wa kugura uniform. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie. Na riboti iyo ya Wainaina wa Kiarie kuma kaunti ya Kirinyaga niyo yegutuhingira mohoro maitu miaraho ya umuthi. Ngatho ni undu wa unyitaniri waku. Thina mbere gwikarania hamwe na ithuĩ guku gwa Kameme TV mutori bitu na njĩra ya Shiko auma waga kiwa muthoni ni njitagwo Mubi wa Shege. Kameme TV muthegi wa ruriri. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Kameme TV twikura tafarira ya Jumatatu #AfroMonday #Social Monday. Show me a jigger, let me see. Let me see. And let me see the woman that is with. Niguo wa keri tukiri na moko-ini ma nyene thiini wa kanitha wa Rirembuka. Wa gatatu ni Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Niguo wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Shemani na Wajiko James aka Gaudon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Kameme TV tugutwikanagiria nduma nigetha wone utheri. Wirori wa Kameme TV ruga kunyita ugeni tuthie na mbere na tafarira yitu ya muthenya wa umuthi na tondu gutire mundu turagia iru akahoya thina kuru ni kuongorereirwo ni maundu maya mothe nikio Kameme TV tutamburukagia guoko gwatha tugakunengera kiande gitu ukaririra ho ukeiturura na ithuĩ tukagia na ihinda ria gukugiria maithori kiria gikurituheire tukahota gukwaura murigo wa thina ona wa meciria ni gucokia ngatho na njuge Ngai amarathime niguo kogwatha o muthenya wa Jumamothi ciehanda thaa 2 cia utuku muthee Kiengei guka wa Nairobi agakunengereria kiande giake ukaririra ho na ndwenda kugia nyumba yakwa ukaigara njikire runo kihingo niko gitigarite niguo kogwatha na Kameme TV. Kameme TV muthegi wa ruriri.
this season. Enjoy na Go TV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie Go TV leo ujinice na the best futa live on Supersport. Go TV. Love it.